Welcome this afternoon to our Purim services. It's so nice that you are joining us today, and I look forward to celebrating together for the next hour or so. We have a lot in store with a number of special guests, including, of course, the Megillah reading. I hope that you have your costumes, your tachposet, as well as a grogger. You can make noise any way you'd like. And if you need them, can get ready as we first begin with Ashrei, followed by the Mourner's Kaddish, and then we'll continue with the Arvit service for the evening, and towards the end of it, of course, Megillah reading. Our first guest tonight is going to be Jay Harwood, who's going to be doing a lot for us, including taking over now, starting on page 120. If you need a copy of our Siddur, you can look at the chat window on YouTube, and at the very top, I have a message pinned, which contains a link to the Siddur. You can click on the link to open up the Siddur and turn it to page number 120 of the printed page numbers in the book, page 120. Ashrei yoshvei veitecha, od yahalalucha sela, Ashrei ha'am shekachalo, Ashrei ha'am she'adonai Elohav, tehillah leDavid. Hine chol elecha yisaberu, v'ata noten lahem et ochlam be'ito, poteach et yadecha, u'masbia lechol chai ratzon, Tzadik Adonai b'chol drachav, v'chasid b'chol ma'asav, karov Adonai lechol korav, lechol asher yikra'uhu ve'emet, Ritzon yireav ya'aseh, ve'et shavatam yishma v'yoshiem, shomer Adonai et kol ohavav, ve'et kol hadashayim yashmid, Tehilat Adonai yidaber pi, vivarech kol basar shem kodsho le'olam va'ed, va'anachnu nevarech ya, me'ata v'yad olam, hallelujah. Before we continue with Kaddish, I'm going to, at this point in the service, read the list of Yartzeits for the day which is ending now, as well as the Yartzeits for this evening. So today was the 13th day of Adar, on which we commemorated the Yartzeits of Habib Amid, Arya Cohen, Bob Hamburg, Seymour Jacobson, Sam Langer, Karen Lavui, Louis Lerman, Ruth Mochadam, Sarah Munkarsh, Mahbouba Rafi, Evelyn Robbins, Meir Saraf, George Stein, Georgia Yafa Besley, and tonight begins the 14th day of Adar, on which we commemorate the Yartzeits of John Chinland, Faye Gardner, Ralph Gorski, Turan Hakimi, Rose Harwitt, Estelle Pekarar, Marilyn Ressler, Edward Rothenberg, and Leon Weiss. If there are any names you'd like to add, I welcome you to write them down in the chat window and share them with all of us. And of course, keep them in mind as we turn to page 136 for Kaddish Tom, Mourner's Kaddish, page 136. Yit gadal v'yit kadash shemei rabbah be'alama divara chirute v'yamlich malchute b'chayechon uvyomechon uvchaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kariv v'imru amen. Yehi shemei rabbah mevarach le'alam lalmei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yit hadar v'yit aleh v'yit halal shemei dekudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tush birchata v'nechamata da amiran ba'alama v'imru amen. Yehi shlama rabba min shmaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. We welcome Cantor Feldman. I'm so sorry, but Cantor Feldman could not make it this evening. I am King Achashverosh, and it's a pleasure to be with you. You are Joseph, are you not? That's what they tell me. That's a wonderful multicolored coat that you have there, Joseph. It's a pleasure to be with you, everyone. Happy Purim, Chag Purim Sameach. It's so great to see everyone out there on YouTube. We have our little this design thing that my wife made. It's really nice, helps keep us in the spirit. It says,
Happy Purim 5781. And I want to say a wonderful Chag Sameach and a welcome to everyone that I see here on YouTube that has said hi in the chat. We have Yochev, we have Bruno, and we have Jeff. And if you are out there and you want to say hi, go ahead and say hi on the chat. We're going to start off our wonderful Purim evening with some Purim songs. So I linked the song sheet if you want to follow along in the YouTube chat. Otherwise, feel free to follow along on the song sheet over here. We're going to start with song number 2, Ani Purim. Ani Purim, Sameach U'Mevadeach Allo rak pa'am bashana avol lehitareach Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai 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 Yai lai lai lai. Let's sing along. Ani Purim Sameach U'Mevadeach Allo rak pa'am bashana avol lehitareach Lai 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 You guys are sounding great out there. Give yourselves a round of applause. Here we go, a round of applause for you. We're going to use these later when we hear that man's name who shall not be mentioned. Now, our favorite song for Purim, Chag Purim, a wonderful Purim holiday to everyone. Chag Purim, Chag Purim, Chag Gadol LaYehudim, Masechot Ra'ashanim, Zvirot Verikudim, Havana Risha Rash Rash Rash, Havana Risha Rash Rash Rash, Havana Risha Rash Rash Rash, Bara'ashanim. Purim Day, it's a happy holiday. We make noise with our toys, sing and dance and play. So let's hear the groggers rush, rush, rush. Let's hear the groggers rush, rush, rush. Let's hear the groggers rush, rush, rush. On this holiday, Chag Purim, Chag Purim, Chag Purim, Chag Gadol LaYehudim, Masechot Ra'ashanim, Zvirot Verikudim. Havana Risha Rash Rash Rash, Havana Risha Rash Rash Rash, Havana Risha Rash Rash Rash, Bara'ashanim. Happy Purim, we are so happy you are here celebrating with us. We have a few people that are saying hi to us on YouTube. We have Julian, Jenna, Ronald, Merzad, Stephen, Yochev, you're over there, Saraya, Elaine, and Amir. Chag Sameach to all of you watching. And now we have another special guest joining us for our Purim service. It is my absolute honor to invite our 8th grade Sinai Akiba Academy student, talented student, Matthew Darwish, who is going to share a wonderful Dvar Torah about the Torah reading and about this time of year. Take it away, Matthew. Okay. As you know, Purim is coming up. What does that mean to you? Will you dress up? If so, what will you choose to dress up as? As a younger boy, I was always excited to dress up for Purim. I particularly enjoy dressing up as various superheroes. Little did I understand back then what the significance of wearing costumes for Purim was. In Exodus 28, Parak 4, it says, the vestments they are to make, a breastpiece, an ephod, a robe, a fringed tunic, a headdress, and a sash, which means the priest must dress in a very fancy, nice, and specific way. This raised the question for me, what do our clothes say about us? In Megillah Esther, chapter 5, verse 1, it says, and on the 3rd day, Esther dressed herself in royal clothing and entered the palace. Rashi interprets the part, Talblish Malchut, which means she wrapped herself in the divine. As you can see, our clothes can say a lot about us. The way we dress is likely the first thing people notice when they see us. Clothing can show socioeconomic status, a measure of a person's or family's economic and social position in comparison to others. Also, the clothes people wear can tell us what interests they have. For example, rappers dress a certain way, and so do people that love rock and roll.
along with people that love to surf or skateboard. Moreover, clothes can give us clues to someone's religion, where they go to school, and even what sports they like. Sometimes clothes can give clues to how we are feeling. If someone dresses in dark colors, that may mean that they are mourning or sad. And if someone dresses in bright colors, that may mean that they are feeling happy. In the world today, peer pressure is a big problem, and some people feel peer pressured to dress a certain way or to try to fit in and feel accepted by their peers. A long time ago, when the Jewish people pretended to serve other gods, God pretended that he was going to destroy the Jewish nation. And in the end, he did not. This is one reason why we pretend to be someone else on Purim, since both the Jews and God's actions were masked by other intentions. The clothes we choose to wear influence how others see us, how we see ourselves, and therefore how we behave. Thank you. Yasher Koach, Matthew, for sharing your wonderful words of Torah with all of us. You are a shining achievement of our Sinai Kibbutz Academy and Sinai Temple. And want to give a special shout out to our past president and board member, Joel Weinstein. Good to see you. Chag Sameach to you. And Dr. Mama. And if I didn't call your name, feel free to say hi in the chat. We are so happy that you are joining us here today on our wonderful festive Purim holiday. We're going to begin our evening service, Ma'ariv service, in the Sidur Sim Shalom if you have one at home. If not, feel free to click on the top link that's pinned in the chat on YouTube, and you can follow along by clicking the PDF. We begin on page 137 with Ma'ariv. Please rise. והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה לשבחו ולא יאיר כל חמתו. אדוני הושיע מלך יעננו ויום קוראנו. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Mevorach Leolam Eva'ed. You may be seated. Baruch Adonai. ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים, אהבת עולם בית ישראל עמך. כי הם חיינו באורך ימינו, והם נגי יומם ולילה, ואהבתך לתעשי ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 138. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. We continue privately 138 through the middle of 139. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם אמת, אדוני אלוהיכם אמת. Middle of 139. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם מי כמוך בעינים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושי פלא. מלכותך ראו בניך בוקי הים לפני משה, זה אלי הנו ואמרו
Adonai yimloch le'olam va'ed, v'nemar ki v'arat Yaakov, u'keleom yad chazak mimenu baruch ata Adonai gal Yisrael. We join together in an evening prayer for peace, page 140, Hashkivenu. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Ushmor tzeitenu Ushmor tzeitenu Uboeinu Lechayim Ushalom Ve'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Hashkivenu Adonai Eloheinu leshalom ve'hamidenu malkeinu lechayim. Ushemor tzeitenu vo'enu lechayim leshalom yata v'yad olam baruch ata Adonai shomer amo Yisrael la'ad. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen. Middle of 140 through the middle of 141. כי המלכות שלך היא, ולעולמיה תמלוך בכבוד, כי אין לנו מלך אלא אתה, ברוך אתה אדוני, המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ועל כל מעשיו. Please rise, middle of 141. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחיי חון ובמכון ובחי רחוב בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו, אמן יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמא וימרו. Amen. The Amidah for our evening service is recited privately, pages 142 through 148. And this evening and tomorrow we include the special prayer Al Hanisim for Purim, which can be found on page 146. Please use this time for your own private devotion in Hebrew and English or the meditations of your heart.
ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. Please join me. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. We turn to page 149, Kadish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דברה קירותי ומליך מלכותי בחייכון ובמכון ובחייכו בית ישראל בגלה בזמן קרי והימרו אמן. יהי שמי הרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתמר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתנש מריקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינה ממה ואימרו אמן. תתקבל צלותו נבד כל חושבר קודם ובונו וישמע ואימרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו amen. It's now my honor to invite another special guest to our service this Purim evening, Rabbi Rotenberg. Chag Sameach. Oh my goodness. Rabbi Rotenberg. Oh my goodness. It's so great to see you. What a great costume. I couldn't find a costume this year, so I just wore, my Yeah, where's your costume? You look great. This is like the regular staff meetings. Chag Sameach. Chag Sameach. Before we read the Megillah, a word. There are two reasons why we call the story we are about to read Megillat Esther. The first is pretty obvious and the second less so. Megillat Esther means the scroll of Esther. But a deeper meaning of these words is revealing the hidden. Megillah from ligalot, to reveal, and Esther from sater, meaning mysterious or hidden. This story and this holiday is all about revealing that which is hidden. It's why we wear costumes, to wake us up to the fact that there lies a deeper reality than that which we can see with our eyes. There are many of us who are not able to hear this story read in person this year, but I would like to offer you this teaching from early Hasidic master, the Kedushat Levi, about the power of this story. He says that whether you're in person or not, what matters is that you pay attention to these superficial, soap opera-like details of this royal tale. Because when you do, you get the sense that even though God is not mentioned one time, God's presence is hiding right there in the background. In the physical world, it can feel like God is nowhere to be found. When we hear this story, we're left with an elevated sense that God is not absent, but hiding in plain sight. We're left with the feeling that when you pull back the curtain on the mundane details of life, there is a divine force that wants goodness and justice to prevail. As we begin Megillat Esther, I invite you to listen closely, not only to what is there, but what is not there, especially this year, when we are not there. We ourselves, like God in this story, are hidden, so to speak, from each other. Your presence tonight is felt, and it matters, because this story reminds us that it's not what we can see, but what we can't see that matters most. Chag Sameach, everybody.
happy Purim. It is now my pleasure to invite either Cantor Feldman or Jay for the next part of our service. Yasher Koach, Rabbi. We are now going to hand it over to the main event of the service, where we are going to be reading the blessings before the Megillah. And if you're following along in the Siddur, I hope it's there in the PDF. If it's not, trust me, it's here in the physical Siddur on page 194. We're going to be beginning with the blessings before the chanting of the Megillah. And then I will go ahead and share the screen so we can all follow along. And I will try and put on the YouTube chat as well where it is. There we go. We got the Megillah over there. Someone's already ahead of the curve. Wonderful. So you can follow along on the screen or on the link as well. And I will turn it over to our Baal Megillah, Jay Harwood. Thank you, Cantor. Your Majesty. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mikra Megillah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam sha'asa nisim lavotenu v'imotenu v'yamim hahem uvazman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehechiyanu v'kimanu v'higiyanu lazman hazeh. Amen. Vayehi b'mei Achashverosh hu Achashverosh hamolech mehodu v'ad kush sheva v'eshrimu meya medina bayamim hahem kashevet hamelech Achashverosh al kisei malchuto asher b'shushan habirah bishnat shalosh l'malko asav mishteh l'chol sarav avadav Farash u'madai apartamim zarei hamedinot lifanav baharoto et asher kavod malchuto v'et yikar tiferet gedulato yamim rabim shmonim ve'uma'at yom uvimelot hayamim ha'ele Asa hamelech ha'am hanimtzaim b'shushan habirah lemigado v'ad katon mishteh shivat yamim b'chatzar kinat beitan hamelech hur karpas v'utechelet Yahuz b'chevlei v'ut b'agaman al kililei hesef v'amudei sheish mitod zahav v'kesef Richpat Bahat Veshesh, Vitaviso Charet, Vashkot, Vakol, Bichlei Tahav, Ukelim Michelim, Shonim, Vayayin Malchut, Rav Kiyat Hamelech, Hashia Kitat Ein Ones, Kikein Yisad Hamelech, Al Kol Rav Beito, Lasot Kirtzon Ishva Ish, Gam Vashti Hamalka, Asta Mishtev Nashim, Beit Hamalchut, Asher Lamelech Achashverosh, Beyom Hashvi'i, Ketov Lev Hamelech Bayayin, Amadi Human, Bistav Harbonat, Vektav Avaktat, Zeter Karkas, Karkas, Shivim Hasarisim, Hamasharitim, Et Pene Hamelech Achashverosh. Lehavi et pashti hamalka lifnei hamelech b'keter malchut leharot ha'amim v'hasharim et yofia ki tovat marehi fatmain hamalka vashti lavo b'dvar hamelech asher b'yad hasarisim vayiksof hamelech ma'od v'chamato barabo vayomer hamelech v'chachamim yodei ha'itim Ki kain dvar hamelech lifnei kol yodei dat vadin akarov elav kershona shater ad matat tarshish mras marsna memuchan shivat sarei parash umedai roei pnei hamelech hayoshvim rishona b'malchut kedat malasot b'malka vashti asher lo asta et ma'amar hamelech achashverosh biyad hasarisim
ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן בעיניהן, ואמרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא. ביום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה וכל שרי המלך וכדי ביזיון וקצף עם המלך טוב. יצא דבר מלכות מלפניו ויכתוב ותצא פרס ומדי ולא יעבור. אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש, ומלכותו ייתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא, והנשים ייתנו יקר לבעליהן, ומגדול ועד קטון. ויטב הדבר בעיני המלך והשרים, ויעש המלך כדבר הממוכן, וישלח ספרים על כל מדינות המלך, על מדינה ומדינה ככתבה, ועל עם ועם כלשונה, להיות כל איש סורר בביתו, ומדבר כלשון עמו. Not till chapter 3. אחר הדברים האלה, כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, בקשו למלך להראות בתולו טובות מראה, ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית הנשים, אל יד הגיא, צריס המלך שומר הנשים, ונתון תמרוקיהן, והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי. ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר הוגלה מירושלים עם הגאולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר הוגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה, היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת תואר וטובת מראה, ומות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. ויהי ישמע דבר המלך ודעתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים. ותיטב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ויבהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לו בבית המלך, וישנה את נערותיה לטוב בית הנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. בכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש, מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן המור, ו6 חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך, את כל אשר תאמר יינתן לך לבוא עמה בבית הנשים עד בית המלך. בערב היא באה
ובבוקר הישבע על בית הנשים שני אל יד ששגז. סריס המלך שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקרא בשם. ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא בקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו את משתה אסתר. ונאכל המדינות עשה וייתן מסעד קריית המלך, ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי. ואמר מרדכי אסתר עשה, כאשר הייתה תאמנה אותו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש שני סריסי המלך בשומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה. ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבקש הדבר וימצא, ויתלו שניהם על עץ, ויכתב בספר דברי הימים לפני המלך. Get ready. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בן המלדתה הגגי, וינשאהו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, ועבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך, ומרדכי לא יקרא ולא ישתחווה. ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי באומרם אליו יום ויום, ולא שמע עליהם, ויגידו להמן. לראות היעמדו דברי מרדכי, כי הגיד להם אשר הוא יהודי. וירא המן. Be awake, כי אין מרדכי קורע ומשתחווה לו, וימלא המן. חמה, ויבש בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. ויבקש המן להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש על מרדכי. בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הוא הגורל לפני המן. מיום ליום ומחודש וחודש 12 הוא חודש אדר. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, יפזר מפרט בין העמים בכל מדינות מלכותך, ודתיהם שנות מכועם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. אם על המלך טוב יכתב עבדם, ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך את טבתו מעל ידו, ויתנו להמן. ונהבדה תהגי צורר היהודים, ויאמר המלך להמן.
Boo! הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב13 יום בו, ייכתב ככל אשר ציווה המן. Boo! אל אקשדר פני המלך ואל הפקוד אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלח ספרים ביד הרוצים אל כל מדינות המלך להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר ושללם לבוז פת שגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים להיות עתודים ליום הזה הרוצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת נותנה בשושן הבירה והמלך והמן Boo! ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. Chapter 4. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק, וכל מדינה, מקום אשר דבר המלך ודעתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים, ותבוא נערות אסתר וסריסה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלבש את מרדכי, ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל, ותקרא אסתר להתך בסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגיד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. Boo! Thank you. וישקול על גנזי המלך ביהודים לעבדם, ואת פצגת כתב הדש אשר נתן בשושן ולהשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה, לבוא אל המלך התחנן לו, ולבקש מלפניו על עמה, ויבוא התך ויגיד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבואו אל המלך, אל החצר הפנימית, אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להוליד בית המלך מכל היהודים, כי אם תחרישי בעת הזאת רווח והצלה, יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תלמדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, ותאמרו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום,
Gam ani v'narotai atzum kain uvechein avo el hamelech asher lo kedat v'cha asher avadati v'yavor Mordechai v'yash kechol asher tzivta alav Esther. Vayehi beyom hashlishi vatilbesh Esther malchut vatamod vachatzar beit hamelech hapnimit nochach beit hamelech v'hamelech yoshev al kisei malchuto b'beit hamalchut nochach petach habayit. Vayehi kirod hamelech et Esther hamalka omedet b'chatzer nasach chein be'einav Yoshid Hamelech Esther et Shavit Hazahav Asher Biado Vatikrav Esther Vatiga Berosh Hasharvit Vayomer La Hamelech Vayomer La Malach Esther Hamalka Uma Bakashatech Adchati Hamalchut Vayinaten Lach Vatomer Esther Im El Al Hamelech Tov Yavo Hamelech v'Haman Hayom. Boo! Thank you. El Mashteh Asher Asiti Lo Vayomer Hamelech Maharu et Haman Boo! Boo! Lasot et Dvar Esther Vayavo Hamelech v'Haman Boo! Boo! El Mashteh Asher Asta Esther Vayomer Hamelech Esther v'Mishteh Hayayin Mash Aylatek v'Yinaten Lach Uma Bakashatech Adchati Hamalchut Vateas Vatan Esther Vatomar She'elati Uvakashti Imatzati Chen Ve'enei Hamelech V'ima Hamelech Tov Letake et She'elati V'lasot et Bakashati Yavo Hamelech V'Haman Boo! El Hamisheh Asher E'eseh Lahem Umachar E'eseh Kidvar Hamelech Vayetze Haman Boo! Boo! Yom Hahu Someach B'tov Lev V'chirot Haman Et Boo! Mordechai B'shar Hamelech Lo Kam V'lo Zamimenu B'malei Haman Boo! Al Mordechai Hema V'yitapek Haman Vayavo El Beito V'yishlach Vayaveh et Al Hava V'et Zeresh Ishto Vaysaper Lahem Haman Et Kvod Boo! V'rov Vanav V'et Ko Asher Gadlo Hamelech V'et Asher Nasu Al Hasarim V'avdei Hamelech Vayomer Haman Av Kol Boo! Hilkiah Esther Hamalka Im Hamelech El Hamishte Asher Asta Ki Im Oti V'gam Machar Ani Karolav Im Hamelech V'kol Zeh Einenu Shovel Li V'kol Eit Asher Ani Roeh Mordechai Hayudi Yoshev V'shar Hamelech V'tomer Lo Zeresh Ishto V'kol Havav Yasu Eit Gavoa Chamishim Ama V'aboker Amar Lemelech V'yitlu et Mordechai Alav Uvo Im Hamelech El Hamishtet Sameach Vayitav Hadavar Lifnei Haman Boo! Vayas Ha'etz. Chapter 6. The king can't sleep. Balayla Hahi Nodada Shnat Hamelech Vayomer Lavi et Sefer HaZikronot Divrei Hayamim Vayu Nikraim Lifnei Hamelech V'yimatzei Ketuv Asher Higid Mordechai Al Bigtana V'teresh Shnei Sarisei Hamelech Mishomrei Hasav Asher Bikshu Lishloach Yad V'melech Achash V'rosh Vayomer Hamelech Mana Asa Yikar Gdola L'Mordechai Al Zeh Vayomeru Narei Hamelech Mishoratav Lo Nasa Imo Davar Vayomer Hamelech Midechatzer V'Haman Boo! Vachatzar Beit Hamelech Hachi Yitzona Le'mohor Melech L'talot et Mordechai Al Ha'etz Asher Hekin Lo
Vayomeru Nare Hamelech Elav Hine Haman Boo! Omeid V'Chatzer Vayomer Hamelech Yavo Vayavo Haman Boo! Vayomer Lo Hamelech Malasot Vayish Asher Hamelech Hafetz Bikaro Vayomer Haman Boo! Delibo Boo! Lemi Yefat Hamelech Lasot Yikar Yoter Mimeni Vayomer Haman El Boo! Hamelech Ish Asher Hamelech Hafetz Bikaro Yaviu Lavush Malchut Asher Lavash Bo Hamelech Visus Asher Rachav Alav Hamelech Asher Natan Keter Malchut Perosho Natun Halavush Vasus Al Yaish Yisarei Hamelech Hapartamim Yobishu Et Haish Asher Hamelech Hafetz Bikaro Barkivuhu Al Hasus Birkov Ha'ir Vakaru Lifanav Kacha Yasel Ish Asher Hamelech Hafetz Bikaro Vayomer Hamelech Lehaman Boo! Boo! Kach et halvush et hasus kasher dibarta va'asakein lemordechai hayudi hayoshev b'sha'ar hamelech al tipol davar mikol asher dibarta vayikach Haman Boo! et halvush et hasus vayabesh et Mordechai varkivehu berchov ha'ir vayikra lefanav kacha yeyasel leish asher hamelech hafetz bikaro Vayashov Mordechai El Sha'ar Hamelech V'Haman Boo! El Beito Avel V'Chafui Rosh Vaysaper Haman V'Zeret Boo! O Havav Et Kol Asher Karahu Vayomru Lo Chokmav V'Zeret Shishto Imizera Hayhudi Mordechai Asher Hechilota Linpol Lefanav Lo Tuchavo Kinapol Tipol Lefanav Odam Midabarim Imo Visari Se Hamelech Higihu Yivhalu Haviet Haman Boo! El Hamiste Asher Asata Esther. Chapter 7. I just want to, Jay, before you do, I want to give a shout out to everybody on YouTube that is booing along with me and Rabbi Rosenthal. It's nice to have support in booing Haman. I'm going to go back off camera. Jay, back to you. I'm going to start putting in Voldemort, but never mind. Vayavo Hamelech v'Haman. Boo! Boo! Uishtot imis Esther Hamalka. Vayomer Hamelech Esther. Kam v'yom hasheni b'mishte hayayin. Mashe alatek Esther Hamalka v'nitinaten lach. Umabakashatek. Ad chatzi hamalchut v'te'as. V'tan Esther Hamalka v'tomar. Im matzati chen b'einecha Hamelech. Im al Hamelech tov tinaten li nafshi b'sh'ei lati. V'ami b'vakashati. Ki nim karnu ani v'ami. V'ashmid harog ul'aved. V'ilu lavadim l'shvachot nim karnu hecharishti. Ki ein hatzar shovet v'nizek Hamelech. Vayomer Hamelech Achashverosh. Vayomer le'Esther Hamalka. Mihuzeh ve'ezehu. Asher libo la'asot kein. Vatomer Esther ish tsar va'oyev. Haman. Boo! Hazeh. V'Haman. Boo! Vad milifnei Hamelech v'Hamalka. V'Hamelech kam v'Kamato v'Mishtei hayan. Elkinat habitan. V'Haman. Boo! Omed. V'Vakesh al nafsho mi'Esther Hamalka. Ki ra'a ki havato al elav hara'a me'et Hamelech. V'Hamelech shav meginat habitan el beit Mishteh hayayin. V'Haman. Boo! Ipol Ahamita Asher Esther Aleha Vayomer Hamelech Hagam Likbo Shet Hamalka Imi Babayit Hadavar Yatzab Mipi Hamelech Uvnei Haman Hafu. Boo! You're right. Vayomer Habana Achad Min Hasharisim Mifnei Hamelech
Gam hine ha'etz asher asav Haman. Boo. Mordechai asher diber tov al hamelech omet beveit Haman. Boo! Gavoa chamishim amah. Vayomer hamelech taluhu alav. Vayitlu et Haman. Boo! Al ha'etz asher hechinu Mordechai. V'hamad hamelech shachachav. B'yom hahu Natan hamelech achrosh l'Esther hamalka et Beit Haman. Boo! Dorer haYehudim uMordechai ba lifnei hamelech ki gida Esther mahudlah v'yasher hamelech et habato asher he'avir me Haman. Boo! Vayitnu leMordechai v'tasem Esther et Mordechai al Beit Haman. Boo! Vatosef Esther, vatdaber lifnei hamelech, vatipol lifnei raglav, vatef vatitchanan lo, le'avir et ra'at Haman Boo! ha'agagi, et machashavto asher chashav al Yehudim, vayoshet hamelech le'Esther et sharvit hazahav, vatakom Esther, vatamod lifnei hamelech, vatomer Im al hamelech tov, im atzati chen fanav. V'kasher hadavar lifnei hamelech, v'tova ani be'einav. Yikatev, mashiv et hasfarim, machashavet Haman. Boo. Then Hamdata ha'agagi, asher katav, aved et hayudim, asher b'chol medinot hamelech, ki echachau chal v'ra'iti, v'ra'a asher yimatzei et ami, v'echachau chal v'ra'iti, v'avdan moladati. Vayomer hamelech achashverosh, no, that can't be right. Vayomer hamelech achashverosh, l'Esther hamalka, u'Mordechai haYehudi, hine Beit Haman. Boo! Natati l'Esther, voto talu al ha'etz al asher shilach yado b'Yehudim, vatem kitvu al ha'Yehudim, kitov b'einechem b'shem hamelech, v'chatmu b'tabat hamelech, ki katav asher nichtav b'shem hamelech, v'nechtom b'tabat hamelech ein lahashiv, yikru sifrei hamelech beit hahi. V'kodesh ha'shlishi hu kodesh Sivan, v'shlosha v'esrim bo, v'katev k'kol asher tiva Mordechai, el hayudim, el hashar panim v'habakot, v'zorei hamdinot, asher mehodu v'ad kus, sheva v'esrim u'me'ah medina, medina kiktava, v'am kilshono, el hayudim kiktavam v'kilshonam, V'katev b'shem hamelech achshirot, v'katev b'tabat hamelech, v'shlach safarim v'yad harotzim, v'susim rokvei harechesh ha'ashtar panim v'nei haramachim, asher natan hamelech Yehudim asher b'chol yevayir, v'kael amad al nafsham, v'ashmid Arogul aved kochel am umdina hatarim atem taf v'nashim ushlalam lavuz biyom echad b'kol medinot hamelech achshverosh b'shlosha asar choshneim asar hu chodesh adar pat shegen haktav v'hinaten dat b'kol medina galoi l'chol ha'amim l'yot hayudim atudim l'yom hazeh. Anikam me'ovehem harotzim rokvei harechesh v'achash taranim yatzu mialim u'duchufim b'dvar hamelech nadat natna b'shushan habira u'Mordechai yatza milifnei hamelech b'levush malchut tekelet v'chur v'teret zahav gdola v'tachrik boots v'argaman v'ha'ir shushan tohola v'simcha la'Yehudim Haita ora v'simcha v'sason v'ikar uv'chol b'dina v'chol yivir makom asher dvar hamelech v'dato Megillah simcha v'sason laYehudim mishteh v'yom tov
Rabim Ramehamav Mitadim Kinafal Pakar Hayudim Alehem. This chapter always sneaks up on. Okay. Uvishneim asar chodesh hu chodesh adar b'shosha asar yom bo asher higiat dvar hamelech v'dato lasot yom asher sivru ayavei hayudim lishlot bahem unhafok hu asher yishvotu hayudim hema b'sonehem nikalu hayudim ba'arehem Bedinot Hamel Chashverosh, which Loach Yad B'makishay Raz Taham, Ish Loamad Bifnehem, Kinafal Pakdam Alko Ha'amim, B'chosare Hamadinot, V'ha'achashtar Panim, V'hapachot, V'sei Hamalacha, Asher L'melech, Mitnasim et Hayudim, Kinafal Pachad Mordechai Alehem, Ki Gadol Mordechai B'veit Hamelech, B'sham O Holech B'cho Hamdinot, Ki ha'ish Mordechai holech v'gadol v'yaku hayudim b'chol oivehem makat herev v'hereg v'avdan v'yasu b'sonehem kirtzonam uv'shushan habira harku hayudim v'oved chamesh meot ish v'et parshadata v'et alfon v'yasafta v'et farata v'et aldalia v'et aridata v'et parmashta v'et arisai v'et aridat v'et raisata aseret b'nei Haman. Ooh, great job with his names. Tatzorer hayudim haragu uva biza lo shalachu et yadam biyom hahu bamispar haharugim b'shushan habira b'fnei hamelech biyom hamelech Esther hamalka b'shushan habira horgu hayudim ba'oved chamesh meodis Yet Aseret b'nei Haman b'shar b'dinot hamelech ne'asu u'masha elatek v'yinatem la u'mabakasha take od v'te'as v'tomer Esther im al hamelech tov niatan gamachar v'hudim asher b'shushan v'asot kedat hayom yet Aseret b'nei Haman al ha'etz v'yomer hamelech lahe'asot kain v'niatan dat b'shushan Yet Aseret b'nei Haman, Alu, V'kalu, Hayudim Asher b'Shushan, Gam, V'yom V'asar l'chodesh Adar, V'hargu b'Shushan, Shlosh me'ot ish, Uva biza lo shalachu et yadam, V'shar Hayudim Asher b'Bedinot hamelech nikalu v'amad al nafsham v'noach ba'oyavehem v'harog v'sonehem chamisha v'shivim aleph uva bizav lo shalachu et yadam v'yom shlosha asar b'chodesh adar v'noach v'arba'a asar bo v'aso oto yom mishteh v'simcha v'ayhudim asher b'Shushan Nikalu b'shlosha asar bo v'arba'a asar bo v'noach v'hamisha asar bo v'aso oto yom mishteh v'simcha al kain hayudim hapruzim hayoshvim b'arei haprazot osim et yom arba'a asar l'chodesh adar simcha u'mishteh v'yom tov mishloach manot ish l'reyehu v'yiktav Mordechai et hadvarim ha'eleh. Hishlach Tvarim el Kohayudim Asher b'chol b'ninot hamelech Ashverod hakrovim v'harachokim v'kayim aleihem v'yodosim et yom arba'a asar l'chodesh adar yom chamisha asar bo b'chol shana v'shana kayamim asher nachu b'hem hayudim me'ovehem v'chodesh asher nepach lahem miyagom u'simcha u'me'evel liyom tov Lasot otam, Yemei mishtev v'samech, Yemei mishtev v'simcha, Mishloach manot ish l'reyehu, U'matanot levyonim, V'kibel hayudim, Et asher halu lasot, Et asher katab Mordechai aleihem, Ki Haman, Ben Hamdata Hagagi, Torer kol hayudim,
Chashav al Hayudim of Dam, Pipil Pur, Hu Hagora, Lahamam, Ulov Dam. Uvavoah, Lifnei HaMelech, Amar, Im HaSefer, Yashuv, Machashavto, Hara'a, Asher Chashav al Hayudim al Rosho. Vitalu, Oto, Viet Panav, al Ha'etz, al Kain, Karu Yamim Ha'ele Karu Yamim Ha'ele Purim, al Shem Hapur, al Kain, al Kol Divrei Ha'igeret Hazod, Umarau al Kacha, Umahigia Alehem, Kayamu, Vikibe, Hayudim Alehem, al Zaram, al Kohen, Nilvim Alehem, Velo Yavor, Liod Osim, Echnei Hayamim Ha'ele, Kiktavam, Vikizmanam, Bechol Shana, Vishana, Vayamim Ha'ele, Nizkarim Ha'ele, Nizkarim V'nasim, Bechol Dovador, Mishpacha, Umishpacha, Medina, Medina, Va'ir, Va'ir, Yimei HaPurim Ha'ele, O Yavor, Mitoch HaYudim, Tzrichram, Leosif Mizaram, Vatiktov, Esther Hamalka, Baravichai, Mordechai Hayudi, et Kol Tokef, Mekayem, et Igeret Hapurim Hazod, Hasheni, Vishwach Shvarim, El Kol Hayudim, El Sheva Vesrim Umea, Medina, Malchut, Achashverosh, Divrei Shalom, Vemet, Mekayem, et Yemei, Hapurim Ha'ele, Bismanehem, Kasher, Kayem Alehem, Mordechai Hayudi, Vester Hamalka, Vakasher, Kimu Am Avsham, Al Zaram, Divrei Hatomot, Vizakatam, Umamar Esther Kayam, Divrei Hapurim Ha'ele, V'nichtav V'sefer. 70 yards to the finish line. Vayasem Hamelech Achashverosh Mas Al Haaretz V'iyeh Hayam V'chol Maseh Tokfo Ugvu Roto V'arshat Gedolat Mordechai Asher Gadlu Hamelech Halo Heim Ketuvim Al Sefer Divrei Hayamim L'Malkei Midei U'Farahas Ki Mordechai Hayudi Mishnet L'Melech Achashverosh Ugdol Hayudim LaYehudim V'Ratzoy L'Rov Echav Doresh Tov L'Amo V'Dover Shalom L'Kol Zaro Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Haravet Riveinu Adanatinenu Hanokemet Nikmatenu Hamishalem Gemul L'Chol Evei Nafshenu Hanifra Lanu Mitarenu Baruch Atah Adonai Hanifra L'Amo Yisrael Mikol Tarehem Ha'el HaMoshiach Asher Heini Atzat Goyim V'Yafer V'Achshavot Arumim V'Kum Aleinu Adam Rasha Netzer Zadon Mizera Amalek Dima V'Nafshol L'Kod V'Nilkad B'Keshel Hashmid V'Nishmad Mehera Kirot Mordechai Ki Yatza Ketzef V'Datei Haman Nitnu V'Shushan Lavash Sak V'Gazar Tzom Hein Hadasa Omdal Orer Yeshenim Pihem Patku Kol Yoshvei Tevel Ki Pur Haman Nepach L'Purenu Ki Yamu Alehem Lasot Purim L'Smoach B'Chol Shana V'Shana Shoshanat Yaakov Tzahol V'Samecha Birotam Yachad Techelet Mordechai Shoshanat Yaakov Tzahal V'Samecha Birotam Yachad Techelet Mordechai Chushuatam Hayit Alanetzach V'Turatam V'Chol Dovador Odia Shekol Kovecha Lo Yevoshu Shoshanat Yaakov Tzahal V'Samecha Birotam Yachad Techelet Mordechai Arur Haman Asher Bikesh V'Avdi Baruch Mordechai Hayudi Arura Zeresh Eshet Machkidi Brucha Esther Megina Ba'adi Begam Charvona Zachur Latov Shoshanat Yaakov Tzahol V'Samecha Birotam Yachad
Techelet Mordechai. Cantor Feldman. A huge Yasher Koach to Jay Harwitt, as he does every year, and usually in Cohen Chapel, and now for a worldwide audience, the beautiful reading of the Megillah. And can you hold up the Megillah for us and just kind of maybe show it to I was all sort of of us? hoping people could see it when it was in my hand. There we go. But if we can actually turn it around so we can see the text, I want to point out to everyone that while we were following along in Hebrew with the vowels and with the trope marks, there ain't any. You don't see any in the actual Megillah. It's just like a Torah text, a Stam text, where there are no vowels, there are no trope. So Jay has to memorize all of the tropes, all of the vowels, and get it absolutely right, which he absolutely did perfectly. So Mazal Tov, Yasher Koach to Jay. Yasher Koach. Really great job. Really wonderful. Our service continues on page 196. It is not in your PDF, but if you have a Sidur, you turn to page 196, and we continue with ואתה קדוש. ואתה קדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה על זה ואמר קדוש 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 נצבות מלאכות כבודו מקבלי דמינים וימים. ברוך מימון להשיב את פרשת ולא ביד כפתו כי אתה ברוך הוא לעיני שברא לכבודו ובידים הוא יפתח בימים ויבטחו בך יראי שמך כי לא עזבת דורשך ארוני ארוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. We turn back to page 149, which will be in the PDF, page 149 for Kadish Shalem. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קידותי ומליך מלכותי, בחיי חון ובמכון ובחייך בית ישראל, בגלה בזמן קריב ומרו, אמן יהי שמי רבה מברך לעלם, ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ותלה שמי קודשה, בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמינה מעלמה ומרו, אמן תתקבל צלותינו ועד כל ישראל, קודם אבונו וישמעי ומרו, אמן יהי שלום רב מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרו, אמן עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ומרו, אמן. Page 150. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגור עלינו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים, לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. כי המלכות שלך היא, ולעולמי תמלוך בכבוד, ככתוב בתורתך, ארוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. If you are in mourning or observing a Yartzeit, I invite you to please rise. Feel free to recite the name of your loved one or have the name in your heart. And we ask those in mourning or observing a Yartzeit to recite Kadish Yatom, page 151. Yitgadal v'yitkadash shemei rabba, be'alma divrach kirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'yizman kariv v'imru amen. Yehei shmei rabba mevarach le'alam u'lalmei almaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yitale v'yithalal shmei kudsha brichu, le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, da'miran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shmaya, v'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, alenu ve'al kol Yisrael v'imru amen.
Well, I want to thank everyone for, first of all, participating in this evening's Purim service, to Rabbi Rosenthal, to Rabbi Rosenberg, to Matthew Darwish from Sinai Kibbutz Academy, and especially to Jay Harwood for chanting so beautifully the Megillah. We're going to conclude, and of course for all of you out there on YouTube and who would have been with us in person, and for all of our new friends out there in the entire world, thank you all so much for joining us. I'm going to point out a special program that I'm going to put in the chat. We have a Purim party and trivia event that's coming on this evening at 7:30 p.m. So you get about a half an hour break, and you come back here to Sinai Temple for a wonderful Purim party and trivia night. I went ahead and put the link in the chat, so please go ahead and register for that. And with that, we're going to conclude with one song called Utsu Eitza. What tomorrow brings, we cannot say. Try to make the most of every day. Even with the best plans, the future is not in our hands, for God is the one who leads the way. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum, ki Immanuel. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum, ki Immanuel. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum, ki Immanuel. Utsu Eitza ve'etufar, Dabru davar ve'lo yakum, ki Immanuel. Chag Purim Sameach. Thank you all so much for joining us. We look forward to seeing you again very soon. Please join us for our Purim party and trivia night, 7:30 p.m. Take care, everyone. Chag Purim Sameach.